వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. సో, మనం 2015 పేపర్‌ని ప్రిలిమ్స్ పీవైక్యూ పేపర్‌ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో, నెక్స్ట్ 25 బిట్స్‌ని మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాము. సో, స్టార్ట్ చేద్దాం టుడేస్ డిస్కషన్. See the question. With reference to Congress Socialist Party, consider the following statements. See, it advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. It wanted to establish the dictatorship of proletariat, and it advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. Which of the statements given above is are correct? So try to answer this question. See, బాయ్‌కాట్ అండ్ టాక్స్ ఎవేషన్ అనేది దట్ ఈస్ మెయిన్‌లీ నాన్ కోఆపరేషన్ అండ్ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్‌మెంట్‌కి సంబంధించింది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీకి ఇది మెయిన్ ఎజెండా కాదు. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ అనేది ఒక సోషలిస్ట్ ఐడియాలజీని ఫాలో చేస్తుంది. వైలెంట్ కమ్యూనిస్ట్ డిక్టేటర్‌షిప్‌ని ఎక్కడ సపోర్ట్ చేయలేదు. సో, దే బిలీవ్డ్ ఇన్ డెమోక్రటిక్ సోషలిజం. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఐడియా అనేది బ్రిటిష్ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలిసీలో పార్ట్ కానీ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ ఎక్కడ సపోర్ట్ చేయలేదు. సో హియర్ అగైన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రాంగ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి నన్. See the next statement. Consider the following statements. The Rajya Sabha has no power either to reject or amend a money bill. The Rajya Sabha cannot vote on the demand for grants, and the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. So try to answer this question again. This is from core polity concept. యెస్. సీ మనీ బిల్ వచ్చేసి రాజ్యసభ ఓన్లీ రికమెండ్ చేయగలదు. రిజెక్ట్ అండ్ అమెండ్ చేయలేదు. యెస్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ అనేది ఓన్లీ లోక్‌సభ ఓట్ చేస్తుంది. థట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాజ్యసభ డిస్కస్ చేయగలదు. ఓట్ చేయలేదు. యెస్. ఇక్కడ కెనాట్ డిస్కస్ అంటున్నాను. యాక్చువల్లీ రాజ్యసభ క్యాన్ డిస్కస్ చేయగలదు కానీ ఓటింగ్ మాత్రమే చేయలేదు. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి 1 అండ్ 2. See next question. The Government of Indian Act 1919 clearly defined the separation of power between the judiciary and legislature, the jurisdiction of the central and provincial government, the powers of the Secretary of the State for India and the Viceroy, none of the above. So try to answer this question. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ యాక్ట్ 1919 ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది డయార్కీ ఇన్ ద ప్రావిన్సెస్. ఈ సబ్జెక్ట్స్ ని డివైడ్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్స్. సో సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ పవర్ అనేది క్లియర్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, jurisdiction of the central and provincial governments, not the separation of judiciary and legislature or not the secretary of the state powers. The answer is option B. See next question. Which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? Industrial workers ki consumer price index number ఏది ఇస్తుంది? The Reserve Bank of India or the Department of Economic Affairs, the Labor Bureau or the Department of Personnel and Training? Try to answer this question. It is the Labor Bureau. The Ministry of Labor and Employment అనేది పబ్లిష్ చేస్తుంది. కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎవరికి? ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ కి అయితేనే లేబర్ బ్యూరో. ఓకే. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. See next question. In the context of modern scientific research, consider the following statements about ice cubes. ఏ పార్టికల్ డిటెక్టర్ అంట. దిస్ ఇస్ ఎ పార్టికల్ డిటెక్టర్ అని చెప్తున్నాను. లొకేటెడ్ ఎట్ సౌత్ పోల్ లో లొకేట్ అయ్యి ఉన్న ఒక పార్టికల్ డిటెక్టర్ కాల్డ్ ఐస్ క్యూబ్. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని స్టేట్మెంట్స్. ఇట్ ఇస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ న్యూట్రినో డిటెక్టర్ encompassing a cubic kilometer of ice. It is a powerful telescope to search for dark matter. It is buried deep in the ice. Try to answer this question. This is from nuclear technology from Science and Tech. Yes. See, world's largest neutrino detector వచ్చేసి this is ice cube, and this is also telescope for searching the dark matter, and it is also very deep in the ice. So the answer is C, D. Sorry, all are correct. 1, 2, 3. See next question. The term agreements on agriculture, agreements on the application of sanitary and phytosanitary measures, and
peace clause appears in the news frequently in the context of affairs of the Food and Agriculture Organization, United Nations Framework Conference on Climate Change, World Trade Organization, United Nations Environment Program. Very simple question, this one. See, the answer is World Trade Organization because agriculture agreement కానీ SPS ఇవన్నీ కూడా మనం శానిటరీ ఫైటో మెజర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన అఫైర్స్ అన్నమాట. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇఫ్ యూ సీ వరల్డ్ బ్యాంక్, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇవి రైట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఆప్షన్ ఇస్ సి, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. With reference to the near field communication technology, which of the following statements is are correct? It is contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields, and NFC is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other, and NFC can use encryption when sending sensitive information. Try to answer this question. సి, ఎన్ఎఫ్సి అనేది ఒక కాంటాక్ట్లెస్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ బికాస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియో ఫీల్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది, లైక్ ఫోన్ ట్యాప్ టు పే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో చూడండి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ మీటర్ అంటున్నారు. దట్ ఈస్ నో. ఎన్ఎఫ్సి యొక్క రేంజ్ అనేది యూజువల్ 4 సెంటీమీటర్ లోపలే ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ రేంజ్. బట్ 1 మీటర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్లూటూత్. మనం ఇక్కడ బ్లూటూత్ కి ఎన్ఎఫ్సికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. బట్ ఎన్ఎఫ్సి ఇస్ యూజువల్లీ 4 సెంటీమీటర్స్ లోపలే ఉంటుంది అనమాట. సి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూసుకుంటే ఎన్క్రిప్షన్. ఎస్, ఎన్ఎఫ్సి ఎన్క్రిప్షన్ యూజ్ చేయగలదు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3 is correct. Second one is not correct because it is not a distance of even a meter. It's actually 4 centimeters only. That's why. See next question. The area known as Golan Heights sometimes appear in the news in the context of events related to Golan Heights. This is very important. This is 2015 paper. Still, this is very important even today for 2026 also. See, Golan Heights అనేది మనం మిడిల్ ఈస్ట్ లో చూస్తాం బికాస్ ఇజ్రాయెల్, సిరియా ఇక్కడ డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా కదా, ఆ ఏరియాస్ లోనే మనం ఎక్కువగా చూస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ మిడిల్ ఈస్ట్. See next question. Convertibility of rupee implies being able to convert rupee notes into gold, allowing the value of rupee to be fixed by market forces, freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa, and developing an international market for currencies in India. Very simple question. Try to answer this. See, convertibility of rupee అంటే రూపీని కన్వర్ట్ చేయగలడం, ఫ్రీలీ పర్మిటింగ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ రూపీ టు అదర్ కరెన్సీస్ అండ్ వైస్ వర్సా. సో రూపీని ఫారెన్ కరెన్సీలో ఫ్రీగా కన్వర్ట్ చేయగలడాన్ని కన్వర్టిబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ అంటాం. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ సి. ఇట్ ఇస్ నాట్ గోల్డ్ ఆర్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ని ఫిక్స్ చేయదు. ఇట్స్ గోల్డ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ స్టాండర్డ్ చేయడానికి, కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ కాదు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. సి, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్. మిడివల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఇచ్చారు, దాని యొక్క ప్రెసెంట్ రీజన్ అడుగుతున్నారు. చంపక సెంట్రల్ ఇండియా, దుర్గారా జమ్మూ, కులుతా ఇన్ మల్బార్ అంటున్నాడు. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మిడివల్ హిస్టరీ. చంపక అనేది సెంట్రల్ ఇండియా కాదు. యాక్చువల్లీ చంపక రీజన్ ఇస్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రెసెంట్ డే. So that is correct, wrong. And Durgara is actually the world name of Jammu. Ancient name of Jammu is Durgara. So the answer is 2 is correct. Kultua is again, this is not Malabar. Malabar is Kerala. Kultua is in Kullu region, the present Kullu region of Himachal Pradesh. So this is also wrong. The answer is B, 2 only. See next question. Consider the following rivers. I said no, rivers is again very important concept. Every year or at least an alternative year rivers కి సంబంధించి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అయితే జాగ్రఫీ నుంచి కంపల్సరీ వస్తుంది PYQs కనుక మనం చూస్తే. సో ప్లీజ్ రీడ్ రివర్స్ మ్యాపింగ్. యాక్చువల్లీ రీడింగ్ అంటే కూడా మ్యాపింగ్ అన్నది మీరు కరెక్ట్ గా చేయండి. ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ కొన్ని ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఇన్ వరల్డ్ ఆల్సో. See there, especially Indian geography కింద రివర్స్ మట్టికి you have to see. There is no other option. See ఇక్కడ వంశధార, ఇంద్రావతి, ప్రాణహిత, పెన్నాల. Which of the following are the tributaries of Godavari river అని అడుగుతున్నారు. Try to answer this.
వంశధార అనేది బే ఆఫ్ బెంగాల్‌లోకి డైరెక్ట్‌గా ఫ్లో అవుతుంది. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బిట్వీన్ ఒడిస్సా అండ్ ఏపీ బార్డర్, నాట్ a గోదావరి ట్రిబ్యూటరీ. సో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ is wrong. So, if you eliminate 1 in the option itself, you go with 2, 3, 4 or 2, 3. So, that means 2, 3 is correct. 2, 3 is correct. So, you should bother about only 4. 4 is a separate river. Pennar is a separate river actually between AP and Karnataka. It is not a tributary of Godavari. So, the answer is Indravati and Pranahita. D. 2 and 3 only the correct answer. Next question. When a bill is referred to a joint sitting of both houses of the parliament, it has to be passed by. Joint sitting lo ganaka bill ganaka velte, how it has to be passed? A simple majority of members present voting, or 3/4 majority of members present and voting, 2/3 majority of the houses and absolute majority of the houses. Again, simple question from polity. జాయింట్ సిట్టింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆర్డినరీ బిల్స్ అనేవి డెడ్ లాక్ ఉన్నప్పుడే జరుగుతాయి. బేసిక్‌గా మనీ బిల్స్‌కి, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్‌కి జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ఉండదు. సో, ఓటింగ్ రూల్ గనుక తీసుకుంటే జాయింట్ సిట్టింగ్ అప్పుడు సింపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఈస్ ఎనఫ్, సరిపోతుంది. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్. Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? ఏ ఏరియాలో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్, ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్, డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ 3 కలిపి కాంబినేషన్ మనం చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు. నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సౌత్ వెస్ట్ బెంగాల్, సదరన్ సౌరాష్ట్ర and Andaman and Nicobar Islands. Try to answer this. You can guess somehow if you know the climatic conditions or ఈ ఫారెస్ట్ గురించి తెలిసినప్పుడు. From the options you can guess. yes. The answer is Andaman and Nicobar Islands. అక్కడ కోస్టల్ ఏరియాస్‌లో మనం మ్యాంగ్రోవ్స్‌ని చూడొచ్చు. హై రెయిన్‌ఫాల్ ఏరియాస్ కాబట్టి ట్రాపికల్ ఎవర్‌గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది. కొన్ని ఏరియాస్‌లో డెసిడ్యూ ఫారెస్ట్ కూడా చూడొచ్చు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్‌లో. ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ మనం అండమాన్ నికోబార్‌లో చూస్తాం. ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. నార్త్ కోస్టల్ ఏపీలో ఏంటంటే మ్యాంగ్రోవ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద గోదావరి డెల్టా రీజియన్‌లో. బట్ ఎవర్‌గ్రీన్ మేజర్ కాదు. సౌత్ వెస్ట్ బెంగాల్ మెయిన్‌లీ ఎస్పెషల్లీ సుందర్బన్స్ మ్యాంగ్రోవ్స్‌ని చూస్తాము. అగైన్ మనం ఎవర్‌గ్రీన్, డెసిడ్యూస్ చూడలేము. సదరన్ శాస్త్రాలు దిస్ ఇస్ వెరీ డ్రై రీజియన్. ఎవర్‌గ్రీన్ కాదు. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. నెక్స్ట్ క్వెషన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కింగ్డమ్స్ వర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద లైఫ్ ఆఫ్ బుద్ధ? బుద్ధుడి యొక్క లైఫ్‌తో అసోసియేట్ అయి ఉన్న కింగ్డమ్స్ ఏంటి అని అడిగారు. ఐ థింక్ ఈ క్వెషన్ లాస్ట్ కూడా వచ్చినట్టుంది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎ రిపీటెడ్ క్వెషన్. అవంతి, గాంధార, కోశల అండ్ మగధ. Try to answer this question. బుద్ధుడి యొక్క లైఫ్‌తో అసోసియేట్ అయి ఉంది అన్నారు. వి నో దట్ గాంధార ఈస్ ఎ స్కల్ప్చర్ ఆర్ట్ బుద్ధిజంది. బుద్ధుడు బతికున్నప్పుడు కాదు, ఆఫ్టర్ ద స్కల్ప్చర్‌కి సంబంధించింది కాబట్టి యూ షుడ్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ 2 వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. 1, 3, 4, 3, 4. యూ నో 3, 4 is correct. You should bother about 1. అవంతి ఈస్ ఆల్సో బుద్ధిజం. బుద్ధుడు తర్వాత బుద్ధిజం ఎస్టాబ్లిష్ అయిన దానికి ఫేమస్ కానీ అవంతి హాస్ నో డైరెక్ట్ లింక్ బిట్వీన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ బుద్ధ. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ 3, 4 only the correct answer. Okay. Next question. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? Bretton Woods Conference, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Nagoya Protocol. We know this is again very famous question. Ozone depleting substances అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది దట్స్ కాల్డ్ Montreal Protocol. Bretton Woods Conferences వచ్చేసి that is about IMF and World Bank కి సంబంధించింది అది. సో, క్యోటో ప్రోటోకాల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కి సంబంధించింది. నగోయా వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీ యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ కి సంబంధించింది. ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ వచ్చేసి మానిటరీ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ క్వెషన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. అరైవల్ ఆఫ్ బాబర్ ఇంటూ ఇండియా లెడ్ టు ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ ఇన్ ది సబ్ కాంటినెంట్, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ అండ్ డోమ్ ఇన్ ద రీజియన్స్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ టిమురిడ్ డైనాసిటీ ఇన్ ది రీజియన్. సో, ఆప్షన్స్ 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Try to answer this question. యాక్చువల్లీ బాబర్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల మనకు తెలుసు. ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ అండ్ డమ్ ఇన్ ద రీజన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటున్నారు. యాక్చువల్లీ బాబర్ రాకముందు కూడా ఢిల్లీ సుల్తనేట్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళున్నప్పుడు కూడా మనం ఆర్క్ అండ్ డోమ్ స్ట్రక్చర్స్‌ని చూసాము. సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ బాబర్ ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ మనకి టిమురిడ్ డైనాసిటీ కూడా తెలుసు. బికాస్ ముఘల్స్ దే వర్ ఫ్రమ్ ద టిమురిడ్ డైనాసిటీస్ ఆల్సో. సో, మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కాదు అని తెలుసు. అండ్
థర్డ్ కరెక్ట్ అని తెలుసు. నౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాము. 2 ఈస్ రాంగ్. 2 is wrong. We know 3 is correct. Now we have to know about 1. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ ఇన్ ద సబ్ కాంటినెంట్ అంటున్నారు. సి గన్ పౌడర్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ బాబర్ రావడం వల్లనే గన్ పౌడర్ రాదు. There are some incidents where the gunpowder was introduced in India. It's not just because of the Babar. So because he is not the actual very first person to introduce gunpowder కాబట్టి this is also wrong. So the answer is only B. 3 only the correct answer. Okay. See next question. The government of India has established Niti Aayog to replace Human Rights Commission, Finance Commission, Law Commission, Planning Commission. Again, very simple question. Niti Aayog ఎందుకు వచ్చింది? Planning Commission ని replace చేస్తూ వచ్చింది Niti Aayog, right? Next question. What is the Rio Plus 20 conference often mentioned in the news? It is a United Nations Conference on Sustainable Development. It is a ministerial meeting of the World Trade Organization, and it is conference of the Intergovernmental Panel on Climate Change. It is a conference of the member countries of the Convention on Biological Diversity. Again, this is a very simple question. Rio Plus 20 and it's about sustainable development, right? So the answer is option A. Rio Plus 20 2012 లో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్ which is Earth Summit 20 years after 1992 రియోలో జరిగింది. It's about sustainable development కి సంబంధించింది. See next question. Consider the following statements. The executive power of the union is vested in the prime minister, and the prime minister is the ex officio chairman of the civil services board. Which of the statements is correct? See, first statement is a blunder. The executive power is with the president, not with the prime minister. And the prime minister is not ex officio chairman of civil services board. Civil services board ki ex officio chairman వచ్చేసి cabinet secretary ఉంటారు. It is not the prime minister. So both statements are wrong. So the answer is D. Neither one is not two. Okay. See next question. The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of the limits of habitable zone above the surface of the earth, regions inside the earth where shale gas is available, search for earth-like planets in the outer space, search for meteoroids containing precious metal. Try to answer this question. సి గోల్డిలాక్స్ జోన్ అంటే ఏంటంటే సన్ నుండి కరెక్ట్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. అది టూ హాట్ ఉండకూడదు, టూ కోల్డ్ కూడా కాదు. వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉండగలిగే జోన్ మనం గోల్డిలాక్స్ జోన్ అంటాం. ఇది ఎక్స్ట్రా ప్లానెట్ రీసెర్చ్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ సర్చ్ ఫర్ ఎర్త్ లైక్ ప్లానెట్ ఇన్ ది అవుటర్ స్పేస్. ఆప్షన్ సి. ఓకే. See next question. Who of the following organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? Salt law April 1930 తాంజూర్ కోస్ట్ లో ఆర్గనైజ్ చేసింది ఎవరు? వివో చిదంబరం పిల్లై, సి రాజగోపాలాచారి, కే కామరాజ్ అండ్ అన్నీ బెసెంట్. Try to answer this question. తమిళనాడులో గాంధీ సాల్ట్ సత్యాగ్రహకి ప్యారలల్ గా మార్చ్ చేసిన పర్సన్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ రాజాజీ, దట్ ఈస్ రాజగోపాలాచారి. సి రాజగోపాలాచారి is the correct answer. B. Okay. See next question. Who of the following founded a new city on the south bank of tributary to a river Krishna and undertook to rule to his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? Amoghavarshavan, Ballala to Harihara, Prataparudra to. See, this is again famous question only. Hariharavan. Harihara and Bukkarailu, they are the Vijayanagara Empire founders అనమాట. విజయనగర హంపీని they ruled as the servants of Lord Virupakshaga వీళ్ళు రూల్ చేశారు. So here the answer is Hariharavan. See next question. Consider the following statements. The first woman president of the Indian National Congress was Sarojini Naidu. The first Muslim president of the Indian National Congress was Badruddin Tyabji. Try to answer this question. See, the first woman president was not Sarojini Naidu. It is actually Annie Besant.
Who is Sarojini Naidu? Sarojini Naidu is first Indian woman president. ఇక్కడ ఇండియన్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అని అడుగుంటే సరోజిని నాయుడు, బట్ ఇక్కడ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అన్నారు. So that's why the statement is wrong. Second statement, first Muslim president was Badruddin Kyabji. Yes, this is correct. So the answer is 2. B. 2 is the correct answer. Okay, see next statement. Which of the following statements regarding Green Climate Fund is are correct? Green Climate Fund తీసుకుంటే it is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. It is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank, and World Bank. Try to answer this question. See, Green Climate Fund వచ్చేసి this is used to assist the countries in adaptation and mitigation. Yes, first statement is correct. And second statement, it is not founded under UNEP, OECD and all. This is founded under UNFCC. So second statement is wrong. And the first statement is correct. So the answer is A, one only. See next question. Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2014 was given to which one of the following? This Peace Prize Award ఎవరికి ఇచ్చారని అడుగుతున్నారు. భారత అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టాటా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్. Yes, the answer is C, ISRO, Indian Space Research Organization. ఇస్రోకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ మంగళయాన్కి ఈ అవార్డు ఇచ్చారు. ఆప్షన్ ఇస్ సి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. సో ఇక్కడి వరకు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ లెర్నింగ్.